Так, алло. Так. Стримчик пошел. Один. Отлично. Стримчик пошел. Да, все. Короче. Всем привет еще раз. Погнали, наконец-таки, финал The Wolf-Among-Us. Игрушка вообще кайфовая. Интересно, как там вообще это все развяжется. До сих пор непонятно, кто отрезал головы, зачем их подкидывали. До сих пор ни хера непонятно. Вот сейчас нам в финальном эпизоде все вывалят, я так понимаю. Вот. Все, всем приятного просмотра. Погнали. 5-й эпизод под названием Волк-Одиночка. Пошел. Кстати, постер такой интересный. Походу ультовать опять будем. I mean, your eyes and the teeth. You're not really supposed to do that, are you? По звуку, надеюсь, норм. Да вроде, да. Блин, ну, честно скажу, жалею, что убил его, жалею. Но я боялся, что кто-то еще может умереть. Бля, может она жива все-таки, блин. Может, то снова была какая-то замена ее троллевая. Но вроде троллей больше нету. Блин. Очень странно. Holly's sister, Lily. I just don't know what Bigby's doing. If he cares about it. If he even gives a shit. That's why you can't tell me anything. It's the ribbon, isn't it? Вот хочется ленточку эту сорвать и проверить, что будет. No! Вот еще написали, она это запомнит, значит мне пизда от нее какая-то будет подстава. What monsters are you? What horrible, evil, villainous war? Погоди, очень громко как-то. Не, как будто бы громковато. Я бы потише сделал на 6. Вот так, давай. Monsters are you? Я вижу прям, на стриме вижу прям очень высоко поднимается эта штука. Давай вот так вот сделаем. А ну. Hey, you're not really gonna send me to the farm, are you? Так, раз, два, три, четыре, пять. Проверка. Так. Проверка. Так. Да, бля, слишком рано, чел. Да, бля, слишком рано, чел. Блин. Еще чуть-чуть, ладно, можно. Вот так, давай. Все, но это прям все край. Все равно тут субтитры вы читаете, правильно? Меня эта тварь бесит, хочется вот прям ультануть максимально как можно. Oh God, Bigby! This time was no joke. Eat as many metal shellings as you see fit, but take just one more silver round near your heart, and the only place I'll be visiting you is the morgue. Бля, будет еще обиднее, если, короче, эпизод кончится так, что, типа, вот, нужно сейчас вторая часть. Блин, это будет грустно. Bigby, wait. When you get the crooked man, make sure you bring him back alive. He has to stand trial. Why don't you have a seat, Sheriff? We have a great deal Вот, to да, discuss. вот, что тут будет интересно? А, ля, тут заставочка сразу, кстати. Ходишь? Прикольно. Тут у нас сразу... Тут нет такого, как там, блин. 15 минут играешь, потом заставка начинается. Тут сразу, блин. Блин, прям очень интересно, что в эпизоде там будет. Он идет, я посмотрел, также где-то 1,5 часа, час 40, может, час 35. Одно и то же практически. У них одинаковый эпизод, но это в любом случае выходит где-то... Сколько? Где-то около 7-8 часов, то есть это коротенькая прям игра. Ее по факту может за 2 стрима было бы пройти. Эпизод 5, Волк-Одиночка. Шок. Да, мы проделали долгий путь. 4 эпизода. Да. Так легко к нему попали, кстати. Странно. And if my envoys are correct, you haven't had a lot of rest recently. Угу. Please, Sheriff, relax for a moment, will you?
Вот она еще, видишь, с ним, типа, вот та вот Do с you want a ленточкой. drink? Она, видимо, главная из них всех Something to eat? тут. Хочу ли я It выпить? makes a very nice, very... It's elegant. Really, a carpaccio. It's lobster. Sirloin. Don't misunderstand the situation here. We are not friends, and you're in no position to offer me anything. On the contrary, Sheriff. And I don't wish to contradict you here, but your initiative and mine have been friendly for a long while now. Ever since I came aboard these shores. You know, О чем ты говоришь, с этим закончили? Твои интересы совпадают с интересами Крейна? Fabletown's been very accommodating of my humble ventures. Just what are you talking about? I've just been left in relative peace, I think puts it best. Allowed to live my own way. What do you think you're doing? He's gonna... Mr. Wolf is our guest, and I have every intention of cooperating. So don't waste the silver. Sit down, Jersey. Well, Sheriff, for the sake of transparency, why don't you tell us why you're here? It would help settle everyone's nerves. Ты убил тех девушек, ты разрушаешь этот город, ты пытался убить меня. Но мы вообще по делу про девушках? You Что? know why I'm here. You killed those women. What women? Faith and Lily, the girls who worked at the Pudding and Pie. Did I now? I assume by your confidence in accusing me, you must have some proof of this, yes? Мне не нужны доказательства, знаю, что ты это сделал. Джерси сказал мне, что ты это сделал. Джерси это вот тот уебан, да? Бля, ну можно его сдать чисто так, знаешь? Ну можно, реально. Some allotment of evidence. A witness, perhaps. Your Right. servant over there told me you did it. That's a fucking lie! I didn't say anything like that! Fine. All I said was that this was your town, and nothing wouldn't happen without your approval, all right? That's it. If only that were true. Those women. I don't relish telling you that the killings were perpetrated by an employee of mine. Угу. Каким? It's a very unfortunate bit of business, but I promise you that the matter will be dealt with internally. I just want to settle the issue for you, and to assure you that it's over with. An unfortunate bit of business. You're gonna tell me right now who killed him. Sheriff, I have complete respect for you and your job. I hope you know that. But I simply Ты, блядь, вообще? can't divulge А ну that говори быстро. information. You really shouldn't worry yourself. As I said, I've got this under control. No, I'm gonna deal with it right now. Yeah, right. What do you think this is? Some kind of negotiation? The man said he'd take care of it. Я здесь закон, ударить его. So why don't you take the hit? Меня это уже and достало. get Блядь, тут все что-то тут все агрессивное какое-то. out? Ну давай. Tweedledee, Так. please. I'm already pissed off. You don't want to make it worse. Oh, I think I do. I'd love a good reason to put a bullet between your eyes after what you did! That's enough! I was hoping it wouldn't come to this, but in the interest of preserving our alliance, if you have to know, it was Georgie. However, like I said, I'll be handling the matter Джорджи вот это вот справа, серьезно, это он? if you don't Что-то как-то слишком, блядь, просто он это сказал. mind. Georgie. You got what you wanted, so just... Sit down Ну как-то слишком, типа, now. хз вообще, как будто не то. Yeah, I killed him, so what? Why'd you do it? Why kill them? Does it matter? Look, the fact is, Это не он. George here misinterpreted one of my instructions. Misinterpreted? And I want to make things right. So, let's work something Это не он, out. я не думаю, What's there это to не он. work out? I'm protected, aren't I? Your protection has limits, and I think you've far exceeded yours. That you could murder someone in cold blood like that. You fucking asked me to do this! And You then told me attempt to to kill him! blame me for it. You Это реально он? Серьезно? will be silent while we discuss what to do with you. Ну как-то This is right слишком... bollocks, this! You're just gonna let him do this?
So what do you say, Sheriff? Can we discuss terms? You can have Georgie. Consider. Никаких сделок, давай договоримся. Давай поговорим, точнее, я заберу вас обоих. Я не знаю, блин, я не думаю, что это он. It a gift, ensuring our continued cooperation. No deals. It's over, so get up. I'd advise against that approach, Bigby. You can't just hand me over! What the fuck is this shit? You said you'd cover for us! For minor infractions, not murder. Just go with him, Georgie. You're gonna sink us all. What's wrong with you people? You're really gonna sell him out just like You that? think I give a fuck if I'm the one who the shit do you think you fuckers are? Get the fuck out of I here! do apologize, Sheriff, but I think it's best if you leave now. There's no way I'm going with him! Are you kidding me? Things Ну, я не думаю, что это он. В смысле, ну... Не может так игра просто резко вывалить тебе, типа, и так по-абсурдному. are about to get unpleasant, and I would rather you weren't here to watch. You can go join that whore at the bottom of the lake for all I give a shit. But he's not taking me anywhere. I'll roll over on Схватить жар, сходить смешную дядечку, я не уйду. a lot of you before I let that shit happen. I'm not going anywhere. This could have gone so well. Сейчас он превратится в какого-то типа опять, да? Ну, не опять, To speak точнее. the truth, I've never been a very good mediator. Why negotiate when you can just decide? Блин, эта тварина реально лишь не было. Did I miss anything good? Well, look at you all fixed up. А мне даже не так ничего нажать. О, ультаем. Так, сейчас ему опять рога обломаю. Пошел. Ебать экшон. Опа. You're done, Wolf. Come on, we're pretty much done here. В смысле? Я ж I'd like нажал. to say it was nice knowing you. Ебать, своего пизданул небольшого шара. Тоже килл. Пошел. На нахуй. Ебать, это жестко, кстати. Oh god. This way. Прыгаем, прыгаем, бегим туда. Да похуй на него вообще. Чел. Ладно. Красота нужна. Прыгаем в портал, портал, портал. Так, а куда мы попадем? Come on, Georgie. Oh, shit. I know. Да похуй на них, похуй. Я даже ничего не жал, типа. Ну, я не думаю, что это он. Типа, камон. Это что такое? Бля, меня игра вынуждает это. На самом деле, это не номинация, я не хочу. Ебать, что так сложно? Ебать, тут диплея, блядь. Наваляли. Очень громко. Погоди, дай я потише сделаю, но мне прям я не могу. Чуть-чуть хотя бы, давай на 5 сделаем. Очень слишком громко все. Прям пиздец. Что вот это снизу, блядь? Это что вообще? Это время? Почему я, блядь, вообще за ними иду? Типа из-за того, что они могут меня привести туда?
к этому дядечке. Ебать погоня. Я мог на левую машину прыгнуть почему-то. О, надо на него идти, слышь? Не понял, что это. Бля, ну надо за ним было прыгать, чел. Блин, я что-то... Я не увидел то, что они в той машине были. Честно. Надо было передавить меня еще. Надо за тем мужиком гнаться, алло, а не за ними. Ну чё ты? Это не он его убивал их, я уверен прям. Он говорит, сделай это. Типа убей его. Ну все, у меня мана кончилась, видимо, да, снизу там. Или нет? Я не хочу их убивать. Я не думаю, что это они. О, одежда, блин, здорово. Хера он кровоточит нормально так. Так удивляется, как будто это не он сделал. Тихо, что я нажал? Нормально. Так, что? Что было? Ничего, да? Я понял, ладно. Давай. Ну блин, он так типа говорит, ты типа обещал меня защитить, как будто это реально он. Ну я не верю, что это он. Бля, может сейчас поговорить удастся. Я не буду агрессировать, я буду нормально разговаривать. Come on, we can't stay here. Hang on, I'll need a minute. Okay. Can you stand up? It's okay. Take your time. Slowly. Я не хочу его добивать. It's no fucking use. No way I'm walking out of here. How did this happen, Georgie? How did it get this? Shit. Hello, Bigby. I hoped you'd come to your senses. Crooked Man's the one you want. But of course, you're too much of an idiot to see that. Ты идешь со мной, схватить его, я тебя разорву. Or maybe you just like me too much to let me go. That it, Sheriff? Had to say goodbyes first. Please, Sheriff. Haven't you done Не лезь, Вивиан, почему защищаешь его, не оставляй меня вредить enough? тебе. Look at him. He's dying. You can't seriously want to protect this guy. You know what he did. Скажи, что это I'm не not он. going anywhere. Скажи, что это не он сделал. Я не верю, что это он сделал. It isn't his fault. He's a murderer. Faith and Lily, he's the reason they're dead. И ты веришь это, потому что сказал это чел, который самый главный, да? Look, I know he made a few mistakes. We all have. What? He made sure they couldn't talk with those damn ribbons, and then he killed them. You're wearing one yourself. Doesn't that bother you even a little, knowing that man murdered... Of course it does. Those girls... So it's all my fucking fault then? I didn't mean... fucking... You're gonna throw me to the fucking wolf too? You know I didn't have a goddamn choice. What the fuck? Объясните мне, блядь, I все. did what I had to! Пиздёж, зачем ты это сделал? Тебе никто не стал делать этого, пиздёж. Can't fucking blame me for that. Молчим, ждем. Look, I'm Sometimes you just have to do what you're told. Then it comes back to bite you in the ass because some good-for-nothing crooked bastard decides you're not worth shit anymore. Georgie. Look, Faith and the others tried to pull a run on us. And as you can imagine, the crooked man wasn't too thrilled.
But of course, the big boss didn't want to get his fucking hands dirty. So he told me to take care of it. I think I don't know what that means. Either I do what he says or I'm the one getting dealt with. So I fucking killed him. And I'd do it again. 'Cause it's not my fault. You're still the one who pulled the trigger. Nobody held your hand and made you go through with it. Fine. Believe what you want. I can tell you've made up your mind. Doesn't matter if it's fucking true or not. Блин, реально это он сделал. Go ahead and kill me then. But it won't bring Не, ну back не Lily вот эти or убивать. Faith. It won't free your friend Narissa. And I'm just the sap taking the fall for the whole thing. It must be so easy being you. Just come in here and blame me for all this shit. Job's done, right? George is the bad guy. It's all his fucking fault. Да, понятное дело, что не ты виноват, но, блин, то, что это реально ты But what убил. was I supposed to do? You don't know what it's like, Big. How could you know? At the end of the day, you're just like him. You could have done anything else. You could have let them go. You could have freed Faith and Lily from those fucking ribbons instead of murdering them. You don't know what the fuck you're talking about. If I freed them, what would you have me do? Kill her? Georgie, don't. It was them or Vivian. So you tell me, if freeing Lily meant shit, Так скажем, если бы освободить Лили значило, что она he had to die. должна умереть. Не You понимаю still think I вообще. had a fucking choice? What are you talking about? This is the original. The girl with the ribbon. I'm sure you've heard the stories. Couldn't take it off. Чего не может снять ее, не может. Couldn't talk about it. She used her little purple ribbon to make more of them. To keep our girls quiet. To ensure absolute discretion. You promised you wouldn't. All that magic is connected to this little thing. You remove hers, and the spell's broken. They're all free. But you know what happens to her? The same thing that happened to Faith. So don't you come in here and tell me I fucked up. What the hell, Georgie? We were supposed to look out for each other. I trusted you. You can't fucking blame me. You're not innocent here either. Wait, those were your ribbons? You're in on this? I thought you cared about them. I do. Of course I do. You have to understand, nobody was supposed to die. When we built this place, it was just a stupid idea. A gimmick. Discretion is our guarantee. That's how it started anyway. This was supposed to be our place. We were gonna be in charge for once, and nobody would try to control us or use us. That was the point. Then the crooked man showed up and everything just turned to shit. So, do you get it now? Why I couldn't just... Ну, блин, ну хз. If you still think it's so fucking simple, then you do it. Go right ahead. Kill her then. What are you doing? Break the spell. Блин, ну а тут хз вообще что делать, потому что убить ее, но освободить много женщин. Или найти другой способ. Save the fucking day. We'll find another way. She doesn't have to die. Maybe the Don't witches talk can... about me like I'm not even... Please, you think Ведьма мне не поможет, потому что... Вот так вот. this is hard for you? My life is such a fucking burden on your conscience. Don't I get a say? It's my life. Like it was either of yours to... give up in the first Ну я place. не могу, Vivian, блин. I'm not gonna... Ладно, тех здоровых челов двоих, типа, они стреляли в меня, они на меня нападали, типа, я убил одного, да. Но она мне сейчас прям конкретно, типа, физического какого-то вреда не наносила. Я не, типа, не... Там я защищался, а тут... I know that. Wait. I'm sick of everyone thinking that they can just do what they want with my life. I thought it would be different here. But it's all the fucking... Vivian, I didn't mean... Do you think I wanted to be this person? What I did to Faith and Lily? To all of them? Vivian, wait.
Every day I have to look Gwen and Hans in the eye and pretend I don't care. I have to forget what I've done to them, what I took away from them. I look at Nerissa and I hate myself. Vivian! I can't pretend anymore. What are you doing? Vivian! Don't! Vivian! Охренеть. Fuck! No, 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 no! Why'd you have to do that, Vivian? А, подожди. То есть им просто снимали эти ленточки, поэтому у них голова отпадала автоматически? То есть ее никто не разрубал? Я правильно понимаю? Vivian! Just... Jesus. Vivian! I didn't fucking mean it. I was just... А, еще ты от кисни ногами тут. Походу реально у них типа просто снимали ленточки. Get up. Так, в смысле, get up, посмотри на него. У него кишки уже наружу лезут, ты шарофлишь. Ебать, я резанул его случайно, нормально. I'm gonna die here. I think we both know that. Just make sure you give the crooked man the same treatment when you find him. Блин. Really fuck him up for me, alright? Ну, больше не волнуйся о нем, какое тебе дело. He's gonna have it worse. Don't worry. Good. Old foundry by the river, alright? Shepherd Metalworks. He'll be there. Fucking asshole. You wanna finish me off now? Or do you plan to kick me around a little? Так я не хочу его убивать. Сделать больно, я не такой. Ты заслуживаешь худшего. That's not who I am. Sure it's not. No more games, alright? We both know how this ends. Just make it quick. Ну вы чё, ну я не могу, блин, убить его или оставить его умирать. Вдруг я сейчас выберу убить... Да не, я не могу убить его. Ну типа, это понятное дело, это убить, чтобы он не мучился. Блин, мне очень тяжело, я не смогу этого сделать. Я не смогу этого сделать, я не смогу его убить, вы чё, вообще что ли? Но при этом оставлять его умирать, это тоже гуманно очень, это... Блин. Я не знаю, что делать. Ну, блин, ну вдруг он все-таки сможет выжить. Я, типа, выберу второй, и вдруг он все-таки сможет выжить. Ну, я не могу, типа, убить его. Ну, я понимаю, что это, возможно, правильно будет. Я не могу, не. Ну, типа, ну, блин, я понимаю, что это гумания. Ну, блин, ну, я не могу. Типа, извините. What? You're just gonna leave me here? Я отправил конец за то дело, я не могу убить еще кого-то, твое наказание. I can't do it, Georgie. I can't take another life. Так, по факту ты его и убил, просто. You selfish bastard. Fuck you. Ну, типа, ну, я не могу, не знаю, но я не могу. Мне тяжело это делать, сорян. Я понимаю, что это в какой-то мере правильно, но я не могу. Сода, пиво. Но это очень тяжело было, типа, сорян. Ну и куда мы пойдем? А, мы сейчас пойдем какой там Шепардский мост или что-то такое. Или... А, завод. Шепардский. Металлургический, металлургический. Короче, как это там правильно? Не суть. Металлургия, вот, да. Оп, лимузин осмотреть. Still warm. He's here, all right.
Я посмотрел игры, которые есть, ну, вот такие вот Telltale. Там Игра престолов, Бэтмен и что-то еще. Короче, нет такого чего-то прям интересного. Ну, Бэтмена можно было бы попробовать. Ну, блин, ну не знаю, не хочу. Интересно, слишком долго такие игры делаются? Просто, ну, типа, мне прям кайфово вот в таком стиле комиксовом. Просто выборы нажимать. Прям мне очень нравится такой жанр игр. Типа, я знаю, есть вот эти вот Dark Pictures, как там, антология. Но она у меня не потянет, к сожалению. Ну, тем более, мне стилек вот этот комиксовый прям очень нравится. Кайфово. У меня там уже заросла рука, что ли? Прикольно. Ну, типа у него... Тварь это. Давай, блядь. You used to be something. They used to fear you. Так, там справа какие-то фотографии. А куда я иду вообще? Я, блядь, просрал, не прочитал. Так. Ну да, фотографировали меня. С ней фотография их. Это фотография кого? Подожди. А, это все они... Это Ариэль, это Вера вот это вот. А посередине кто это? Лили, что ли? Чё? Не было такого. Или она мне целовала в щечку, я не помню. Не было ж такого вроде. Блин. Ладно. Ну, мне, видимо, сюда идти, а куда еще? Верстак. Че, крафтить будем сейчас что-то или что? А, это серебряная пуля, блин, это очень, кстати, жестко. Просто, ну, одна пуля и все, я... ГГ. Типа, меня по факту, если бы хотели, могли бы уже убить. Little errand boy. That's nice. Ah, Bigby. I see you made it here in one piece. I do apologize, but I have some business to attend to. И чё, блядь, такое вообще доброе, я не понял. Come find me when you've finished, dear. Don't worry. This won't take long. Блядь, я разорвусь. Aw, he doesn't want to play. Меня набесит, я не могу. Ебашим я. Блин. Wow, what a man. Stealing punches while my back is turned. Didn't your mother ever teach you to fight proper? Она какая-то сверхсильная, как, типа, блять, она еще тпшится, да, но... Как так вообще, что мне делать? Сзади. Ага. Вот видишь, она могла бы меня просто с пистолета бахнуть сзади где-то, я все равно ее не вижу. Бля, она меня бесит прям. Сейчас какой-то скримак будет. Я слишком медленно двигаюсь, да. У меня звук просто громкий, из-за этого для меня это скримак был. Блять, я не успел, вы что, угораете? Там, блять, там я даже не увидел, что написано, блять, было. Вы что, угораете?
Опять сейчас будет что-то такое, да? Так, алло, я жал. Я же жал. Ты кто такая вообще? Бля, надо ее на превьюшку как-то взять. Прикольно. Так я ж нажал. Фу. Давай. Так, как упали? Так, сохранение прошло. О, я уже упал крутым волчком. Слушай, может, типа она специально меня злила, потому что я только вот в таком состоянии могу пизды от серебра получать. Бля, почему она какая-то стеклянная такая? Потому что она... Ебать, она, кстати, стрёмная. Прям. Найс, блядь. Чё по балансу, алё? А чё делать буду? Алё. Разраб. А как я, блядь, всех отпизжу, если они все такие жесткие? Я ж попал. Я ж нажал. На нахуй. Да вы чё, угораете? Ой. Ебать, смотри. Ебать. Я стал реально волком. Да, боже мой. Ну, мне, кстати, сложно, на самом деле, типа, собакой. Я знаю, что я больше, но... А еще и так громко. Серьезно? Фига. Это настоящая, да? Или нет? Сейчас, секунду.
Так, вроде все. Да, извиняюсь, что-то получается так, но что я сделаю, блин? А хоть сейчас голым не будет, надеюсь? Знаете, я, если честно, блин, что-то пропустил даже все. Сука, ну почему мне такая... Я не могу. А хочется жить одному. This gun holds. I won't miss next time. Before you do anything with me, I thought I should point out a few things. Snow White wants you to bring. Капец, прошло, кстати, 40 минут всего лишь, а я уже, типа, перехуярил всех, и только он остался, и вот этот вот... А, подожди, или его тоже захуярил, близнеца. Я уже пропустил, забыл все. Чего? That's right. But what happens to you once you get there is a different story. I'm not quite finished. You will bring me back alive. Да. Look, all I ask for is the chance to speak for myself in front of the community. And I'm sure Miss White would agree that I should be given a fair Да, trial. ладно, ты заслуживаешь. Can we at least agree on that? I will have a trial. You need to tell me right now. We're not going anywhere until I get some answers from you. If you want answers, you're going to have to cooperate with me. Look, there's no reason for us to be at each other's throats here. That's funny, coming from a guy pointing a gun at my head. This is just a precaution. I'm sure you understand. I'm no murderer, Mr. Wolf. I didn't kill those women. And I think you know that. All I'm asking for is a chance to Я верю, Джорджи, пиздишь, тогда кто-то. explain my side of the story. If you're not a killer, then what are you? Ну, тут он говорил, типа, если ты не убийца, тогда кто-то. А почему тут только так перевели? I'm a businessman, not a killer. There's still a lot you have to answer for. And I will, as long as you agree to my terms. Because I'm not saying another word until I'm brought before the community. Да, No ты need to шарохаешь. belabor the point, but just so we're clear, if you change your mind and decide to do something stupid, you won't get your answers. But you will have a difficult time explaining yourself to Miss White and the rest of this miserable town. Он может не заговаривать зубы все это время, пока какую-то хуйню готовит лютую, блин. You're often reckless, and I worry you're not thinking of the... Let me ask you an honest question. Давай. What do you really care about here? With this... Все это ради веры, все дело в правосудии. Все это ради... Блин, а реально ради чего все это дело? Я что-то даже не задумывался. Ну, потому что мне интересно это все. Но если ради Фейблтауна он скажет, так я, типа, благодаря мне Фейблтаун живет. Если я скажу ради веры, блядь, какой, вы что, веры? Какой, блядь, я его один раз увидел только в начале. Мне похоже. Все дело в правосудии. Ну, блядь, ну... Do you really want the truth? Or do you just want to look like the hero? Ну, давай Because так. those are two very different things. This is about justice. I'm the sheriff. I have to do what's right. 2 people were murdered. And you know who did it. Georgie. He's dead, isn't he? My point being, the killer has been dealt with. You've won. You really think I'm that stupid? I understand you have an obligation to bring me in, but you can brighten up a little. It's over. So, shall we get going? I'd rather not dawdle. You know, I'm actually looking forward to... Бля, ну типа... Вот особенно после того, как он говорит, я очень сильно жду встречи с Снежкой, это значит, что он хочет ее захуярить при мне. Да, или что?
Тяжело. Так, если я скажу, пойдем со мной, то он может ее захуярить. Если я скажу, ты никуда не пойдешь, то, возможно, я приду на плохую концовочку. Опять же, и, типа, пойдет все по пизде, там вообще. Блин, как будто бы лучший выбор, ты никуда не пойдешь. Ну, блин. Короче, запоминай слова мои. Если сейчас я говорю, ну ладно, пошли, из-за этого умирает Снежка, то разраб сын хуйни вообще ебаный. I think I'd rather hold on to it, if you don't mind. What do you say? Fine. I'm sure Miss White will be pleased. Such a reliable pup. I understand why she'd want to keep you around. You're under arrest. Просто если разработчик будет думать, что для того, чтобы была хорошая концовка, ты должен играть фулл уебана, то разработчик фулл уебан. Я все сказал. You'll be given a trial in front of your peers. And your punishment will follow. Револьвер не хочет забрать с собой, то мало ли. Кто-то возьмет и с нами сзади побежит. I know. But we have to do something. Are you fucking kidding me? When does this thing happen? Блин, там, кстати, что-то было такое в трейлере. Мы смотрели 5-й части, то, что тут какой-то пиздец сейчас будет происходить у колодца. Sure he's coming? Да? Yes, you'll have an opportunity to. He's back. The Crooked Man. Thank God. Motherfucker. Уёбок, реально. Are you okay? It's been hours. We were worried you'd run into some trouble. Я в порядке, At нормально. the Crooked Man's place. It's nothing, I'm fine. I guess you've been worse. You did well, Sheriff. I'm surprised. Not that you did well, but that, you know. I'm just glad you made it back in one piece. Это пока еще, блин, около часа эпизод будет идти, поэтому все еще может поменяться. It's about time you showed up. Now throw this asshole down the fucking well. Yes, what are you waiting for? You killed Lily! She was my sister. Could What do you? you have to say for Where the yourself? fuck do you get Those off? poor You think girls. you have the right And to what just about do this Faith? to What could people? they have You're a done to fucking deserve crook! This. You should be Fucking ashamed. shithole. Everyone, can I have your attention? Thank you all for coming here on such short notice. I know normally we'd schedule a formal hearing, but considering the circumstances, I thought it best if we do this as soon as possible. The Crooked Man is charged with the murder of As I Faith already and... informed your sheriff, it was Mr. Georgie Porge who killed those women, not me. What? It was Georgie? Я дал приказ, я позаботился о Джордже. Georgie. I don't mean to interrupt you, Miss White. Georgie may have killed them, but you made the call. Do I have to explain the situation to you again? Wait a minute. So you're saying Georgie's the motherfucker who killed my sister? Well, where is he? Yeah, you're gonna bring that shithead in too, aren't you? Yes, Sheriff. Не одобряем Arrest вот that это вот. rotten scoundrel now. Is he still out Убийца заказал... there? I sincerely hope that. Сходится об этом, он стрелял под конец. Убийца заказал дядечка. Well, where is he? Georgie was a victim of this psycho too. He was pushed into the whole thing and now he's dead. He's... what? Dead. So you see, the culprit has been punished. There's no That need doesn't for this. change anything. Ты еблан, реально ты считаешь, что ты, блядь, тут вообще... Я не виноват, да? Блядь, господи. We'll deal with Кто it вообще? later, but right now you're the one I'm concerned with. You called the shots. Georgie made that perfectly clear. In which case, you still have a lot to answer for. I And was I don't... told I would be allowed to speak. А сейчас... О, это, кстати, сучка стоит. Блин, она мне, походу, этот... Не... Она будет меня... не будет меня поддерживать. Короче, будет офигенно, если сейчас появится Джорджи и даст показания. We have to read the rest of the chart. What other charges? If you'd wait a moment. I'm well aware of my rights, Miss White. Unless you plan to abandon the charter entirely. Let her finish. Then you can have your say. Got it? If you Он оценит это, вот, блядь. Каблук сюда. insist. You are charged with the murder of Faith and Lily, which Georgie carried out on your order, inciting violence against various members of the Fabletown community, including the attempted murder of Sheriff Bigby Wolf, Twice. A misunderstanding. aiding and providing monetary support for the forced prostitution at the Pudding and Pie,
Additionally, you are charged with multiple counts of fraud, extortion, racketeering, and the И сопротивление аресту, и в похищении Крейна, и в том, что ты был мудаком. Бля, ну нахуй. Зачем что-то еще говорить? Now, is there anything you would like to say? First of all, I had nothing to do with Faith and Lily, so you can strike that one from your little record book. Bullshit! Like hell you did. Stop the charade. We know you're involved. Come on, it's obvious. Everyone just shut up for a minute. You wanted a chance to talk? Well, go ahead. What? We all know he's guilty. What the fuck does he need to speak for? The Crooked Man has committed crimes against this government and, most importantly, its citizens. These charges, if proven, are enough to justify death, upon which your body will be committed to the witching Where well. it fucking belongs. That's So right. let's get but on we with it promised then. you a chance to defend yourself, and I won't rob you of that right. What the You're fuck? really going This to is let him about talk? justice. If we're ever going to pull ourselves together and make something Ну, of this ну town, да. we have to start doing things correctly. По No факту. more snap judgments, no more secrets. We are going to treat everyone fairly, even when they don't deserve it. Да. This is ridiculous. Подожди, что я сделал? Он же просто должен был сейчас оправдаться. Зачем наручники снимать? Блять, он сейчас какую-то хуйню сделает, не надо. You have the floor. Thank you, Miss White. You've all met Georgie. I don't have to tell you what kind of person he was. He was a total scoundrel, lacking in any sort of moral fiber. I hired him as a favor to his family, you see. A promise kept to a dying mother. Oh, Are you gonna jeez. get to your point or what? Georgie was working for me, yes. But he was not acting on my behalf when he killed those women. It was his business. And for whatever reason, I'm sure only he could understand, he murdered 2 of his most faithful employees. I had nothing to do with it. Tell This the is fucking bullshit. truth for He's once. always been a bit of a powder keg. Georgie seemed pretty convinced he didn't have a say in the matter. He clearly misunderstood my intention. Really? I would never authorize such an act. Any of you actually believe this bullshit? Holly, please. Tell them, Bigby. When you finally showed up at my door last night, wasn't I more than helpful? I answered your questions. I was willing to cooperate. Блять, ну по факту он хотел сотрудничать, по факту он, если бы он хотел меня убить, он бы уже убил. Блин, в чем его гениальность, блять? Это какой-то Мариарти, блять. На меня напали, я бы не назвал это помощью, это была ловушка. What's he talking about? You weren't being helpful. You were trying to set me up. Your people tried to kill me. They get a bit carried away sometimes, it's true. Loyal to the end. They do it because they want to protect me, as I've protected them. You understand wanting to protect what you care about, don't you? You'd do anything. You might even give up an innocent man, just to save someone. Я не понимаю, что мне You're тут going выбрать. somewhere with this. I see, you want to cut right to the point. I can appreciate that. Let me explain this to you. My employees are just that, hired help. I see some of them are here among you. They are not my slaves. They are all free to make their own decisions, as Georgie was. What about Lily? She wasn't free. She wasn't given a choice. Do you really think she wanted... that any of those girls wanted their lives like that? I'm sorry, Holly. I'm sorry that your sister asked me for help, and I'm sorry that I decided against my better judgment to give her a distasteful job. Right, and you kept them in debt so they couldn't leave. Yeah. That's what you did to us. How you kept us all You in forget line. it was not me who put you in that position. You all Но они сами become some виноваты. kind of tyrant. When your government abandoned Вот эти двое сами you, left you виноваты. poor and helpless, sniveling on street corners, I was there to look out for you. Yes, but... Wasn't I? We didn't abandon anyone. We've been trying to help them. Really? Сейчас всех поспрашивают, и вот та вот ведьма скажет, он уебан, я согласна с тобой. Да. What about Archie Greenleaf?
Her story is not uncommon. She left everything she had back in the homelands. Everything that matters, anyway. With nowhere else to turn, she came to me for help. And what did I do for you? You got my tree back. I got her tree back, and in turn we used her magic to help poor Fables get glamours. Because I helped her, she was able to make a living, provide for herself. And what did they do? They burned my tree to ashes. What? You burned it down? Я сделал, как просила Снежка, это на нее ответственность переложила, делать то, что было необходимо, это, ну... You see? Блин, кстати... Она сейчас, ну, типа, он сейчас сказал, что я сжег дерево, которое давало чары сказаниям. То есть это дерево не только для того, чтобы... Блин, ну, типа... Why would you do that? We were wrong. We shouldn't have done that to you. I stand by our reasons. She was helping Crane and the Crooked Man, but we could have handled the situation better. And I'm sorry for that. What choice did I have? It wasn't her fault. You can lie to yourself, but you can't lie to me. You hated Crane, and you hated him for wanting to fuck you, and you being too soft to notice what he'd do to get it. It had nothing to do with the Crooked Man. We've made some mistakes. I've made some mistakes. But believe me, I truly want what's best for this town. And that may not always be clear right away. But I want you all to know that I care deeply about all of you. And so does the sheriff. Yeah, right. I can't promise you perfection. No one can. But I can promise to always have your best interests at heart. Maybe you haven't noticed, but we've been doing all this to protect you. We're trying to stop people like him. The Crooked Man's been exploiting you. Exploiting your hope for a better life. You would go to him for help. And he would take that weakness and add it to his strength. And if things didn't fall exactly his way, someone would die. And I'm just sorry it took us this long to realize what he'd been doing. They're right. You're all still afraid of him, even now. But you needn't be. His contamination of this town is over. And those girls will have their justice. О, бабуля, сюда. Ну что, чел? Прыгай в колодец. Не, ну он сейчас ультанет, да, наверное? Потому что еще же есть геймплей тут. Very good. The sentiment is surely appreciated, Miss White. But it doesn't disguise the fact that these accusations are completely unfounded. The sheriff simply doesn't have a particle of evidence linking me to the... Georgie was working for you. Bigby got a confession. A confession that nobody heard. Now, I'm no barrister, but I think such a statement would carry more weight if Bigby weren't the only one to whom Georgie spoke. Especially given Bigby's history. What are you talking about? Нахуй ты не отбол... Чё, блядь, ты не отболтаешься от нас? Кого нахуй? Что насчет твоего прошлого? And what about your history? All you've done to this fucking town. What do you mean there's no evidence? Maybe he's... I mean, this doesn't feel right, how we're doing this. Of course it's right. This man tormented all of you for profit. Georgie killed Let him. me just make sure I understand you. You're trying to say that I'm responsible for what Georgie did because he was working for me at the time, yes? Yes. Of course. Where are you going with this? Well, by that logic, Miss White should be on trial for Tweedledum's murder, since you know Bigby works for her. That's... He killed a man. That don't make him a murderer. Я уже жалею, блядь, что я его What убил. happened with Tweedledum? I made a mistake. He was attacking me, and I just acted. I didn't think. That's the only reason? Bigby and I have already discussed his behavior that night. We're handling it Now, where internally. have I heard that before? How about the way he treated poor Tweedledee when he was in your custody?
He was beaten to mashed apples while... Да, блять, там 4 варианта было дать ему пизды. Я ему давал пизды, нормально все с ним говорил. Давал пизды, нормально говорил. То есть я, как в Detroit Become Human, делал оптимальную, типа, как сказать, агрессию, чтобы чел была. Чтобы чел был и немножечко напуган. Блин, так не работает тут, сука. Under my watch. Maybe he's right. Did you think... Снежка тут ни по чем судить. Сейчас у тебя я был. We'd all just let that go? He was a suspect, and I needed answers. Besides, Crane was still deputy mayor when that happened. Right before you decided to kidnap him. It was for his own protection. Oh, you're right, dear. Crane was in charge. Sometimes it's hard to tell the difference. That's enough. So, you won't answer for your employees' behavior, but I must perish for This mine. is completely different. I did not order those 2 girls dead. It simply never happened. Georgie killed Faith and Lily. End of story. They want to scapegoat me for their own tangled ends, but they refuse to answer for their own... Блин, ну а почему он их убил? Oh, please. This isn't the point. We'll deal with them after we deal with you. Everyone calm down. This isn't the mean, a reason we're certain here. level of privilege should be afforded to who? This is how it's always been. This is what I'm talking about. We lashed our ropes to this diseased world, and ever since, which one of us has been there for you? Who filled your lives with the promise of more? Who was there while they idly played in their towers, judging you, treating you as mindless children, too stupid to command your own destiny? Without me, who will pay your rent when you're on the verge of eviction? Вот уебан, его хочется прям уебать, он слишком бесит меня. When it leaks to our dear citizens. Слишком бесит меня. Who will protect you from the big bad wolf? Who will be the... Bigby! Miss White! Excuse me, dear. I wanted to make sure I had the chance to say something. Why don't you take a moment to catch your breath, little What's one? she doing here? I'd like to... I need to say something. We're kind of in the middle of something. Bluebeard. She has something to say, and we're gonna listen. Go right ahead. You probably don't remember me. I don't know why I was afraid to come My here. dear, I don't Just know shut up. You enslaved us for years. Let us hear stories about what you do. Told us we would lose everything if we stepped just one toe out of line. And На него это похоже. we couldn't say a word about it because of these damn ribbons. But you know what? Now it's my... Ты понял? Она ленточку-то сняла, и она теперь может все говорить. Найс, сюда. turn to talk. How are you? I found Vivian's body. Did you kill her? Did he? Sheriff. Вион покончил с собой, можно сказать, что ее убил он. Она хотела освободить вас. This is highly irregular. Vivian wanted you freed from the ribbons. She took her own life. I'm sorry, I don't think Nerissa! My name is Nerissa. It's okay, my dear. It's going to be just... He ordered them dead. This fucker. Faith and Lily. That's a lie. I was in the Ебать, goddamn сюда. room when he did it. Faith and Lily are dead because of you. The only 2 people who ever gave a damn about me. And now I can finally say, you're an asshole. And this just confirms it. He made Georgie do it. It was always him. Georgie would have never done anything without his say-so. Ну, Джордж реально не похож на такого чела, который просто... Я сейчас убью, блядь, всех. Ну, понятное дело. Ever. You're going to take the word of a At least stupid... 5 other girls will back me up on this. We all heard you say it. Did you now? Looks like we found our evidence. А вот и улики. Firsthand. He's guilty. Good enough for me? Me too. So that's it, right? Drawn down the witching well. No, that's too fucking easy for a crook like that. What do you mean? He's gotta pay for what he did. Listen to yourselves! You're all rats, fleeing from one sinking ship to the next. So quick to latch onto whatever will keep your miserable lives afloat. This is how you want to repay all I've done for you?
What, you take 2 people's lives away and now you want mercy? What did you expect to happen here? You're getting what you deserve. Well done, then. Now, for your sentence. We don't have to become murderers. What are you talking about? He's guilty. I know that, but we don't have to kill anybody. We can imprison him. Lock him up forever. Somewhere he can never hurt anyone again. How can we be sure he won't escape? I can help. We'll use magic. That's not assure good you. enough. Maybe There will she be has more a point. if he isn't Hasn't stopped. been enough bloodshed. So we get rid of him. Get him out of here. We can send him Everyone, away. listen up! Clearly, we're having trouble agreeing on a suitable punishment, so I think This is going nowhere. someone needs to make a decision. Ну, I hope давай you answered проголосуем. just yourself. We should have a vote. Make it Мне кажется, democratic. да. You really think that's going to work? He's right. Nobody can agree on anything. What about Bigby? What about him? He was appointed. He's the only official representative, really. He should be the judge. That makes sense to me. I guess it does. Okay. Fine. Are you sure? This isn't how It's what the people want, Miss White. Okay, Mr. Wolf, it's your call. Сука. Just do what you think is right. Типа убить его в колодец, оторвать или запереть. Блин, запереть. Оторвать ему голову. Блин, ну оторвать ему голову, это самый вообще дебильный вариант. Я не знаю, кто это вообще убит. Так, сбросить его в колодец, запереть его. Но по факту, блядь, я вот не понимаю вот этих моментов, когда вот в каких-то фильмах, ну, в жизни, блин. Ну, в жизни, кстати, ну, короче, блин, ну, типа... Блядь, я бы его запер, я не хочу его прям убивать. То есть просто что оторвать ему голову, это убивать прям слишком жестко, чтобы у всех на виду. В колодец бросить, это тоже жестко. Блин. Я бы запер его, Ну, блин. Ладно, я не знаю, ну, давай заперем. Надеюсь, это так ни к чему плохому не приведет. Everyone, I'm Not this way. Пиздец. There you are. I hope you all remember this moment. Think of me when you try to sleep. You said you had a way to keep him from hurting people. Wait, you can't be What serious. he's done, you just gonna put him in prison? This isn't the way, Sheriff. You're doing the right thing. Yes, there's a way. Ну, типа, я просто не хочу, блин, агрессивным слишком быть. Я и так тут, блядь, один раз чела ударил, все, блядь, ты, блядь, избил до полусмерти, он чуть не умер, блядь. All right, do it. Давай выберем так, не знаю, ну, блин. Просто, ну, опять же, вы понимаете, что в этих играх нету правильной концовки. Тут они просто, типа, отличаются. У кого-то такая, у кого-то такая. Ну, у меня будет такая, что он... И мы его заперем, типа... Я понимаю, что кто-то может смотреть у кого-то прохождение, там чела, блядь, не знаю, голову ему оторвут, ты подумаешь, ну это значит нормально, ну правильная концовка. Я ж у чувака смотрел какого-то. Значит, что правильно. Вот. О, идет тот чел. Not what I was expecting. Morning, crooked man. He's got a sharp рано. tongue. I thought it would be better for everyone if he parted with it. Thanks, Greenleaf. Don't forget this the next time your deputy mayor gets an itch to destroy my worldly possessions. Hey, Sheriff. Are you gonna come see the truck off? We're leaving for the farm in a few. Thought you might want to. I don't know. I'll be down in a minute. Okay. Блин. Great. This fucking line. А кто это такая вообще? С ним была женщина. Я не помню до этого. Oh, Mr. Wolf, Flycatcher left his keys. Мухолов.
А, это вот тот чел, да, который в порядке, мы можем поговорить. Давай спросим, все в порядке? I'm sorry, Sheriff. I have to take care of this. We'll talk later, okay? Good morning, Miss White. You're late. Блин. Это реально конец уже? Я там смотрел, конец там 1,5+ часа. Блин, ну мне до сих пор, типа, непонятно, как-то это подали, все странно, типа. Показали бы флешбеки, как он их, типа... Но опять же, у них, типа, разрезы такие же, как были у той вот... Я забыл, как ее зовут. Короче, которая себе ленточку сняла, чтобы освободить других. Типа, наверное, он просто как-то сдергивал им ленты. За... Еще тоже город, странно у них. У них типа это город. Но при этом, блядь, все происходит практически в одном месте. Тоже. Как-то не слишком... Ну как в одном месте? Бар. Ну типа, ну так. Как будто бы не чувствуется масштаб города. Как будто, знаешь, какой-то райончик маленький. А в смысле? Я ожидал тебе денег. Ты ж не должен уезжать. Блин, жалко их. We only have like 5 minutes. Carry me for fuck's sake. I don't give a shit. You forgot these. Oh, thank you. It's been pretty busy around here. Блин, жалко, конечно. Morning, Sheriff. Nice fucking day. Не базируй, прости за это все, я пытался помочь. Давай извинимся. Just go grab that, would you? Sorry about all this. I tried to help. Just why the hell did she have to send me and me boy away, huh? You promised me I'll get another chance, but Miss White said I had to go up to the damn farm anyway. I told her I had the money, but she didn't want to hear it. Блин. Wait, Sheriff Bigby, I have something. You know, he was up crying all night, poor kid. Ну блин, ну не надо. This to Miss White, please. Dad says there's no time to say goodbye, so. Блин, ну if you could bring it to her, she was nice. Yeah, sure. I couldn't take them all with me, and she Блин, просто said для she меня liked ферма, как будто бы их там будут резать и есть. that one the best. It's a willow beetle. That's a big one. They're cool, cause when they're little, they have these pouches that squirt juice at you if you touch them. I'm sure she'll love it. She said it was pretty. We're about ready to head out. What's it like at the farm? I've heard ogres live there, and they eat people in their sleep sometimes. God, I hope not. Do we have to go? I want to stay here. Ну блин, ну зачем ты меня на слезы прибавишь? Ну малой. Давай успокоим. You'll be a lot safer there. There's plenty of space to run around, and a nice river nearby, so you can swim all you want. Even in daytime? Yeah, you don't have to worry about the Mondays seeing you. It'll be nice. Come on, it won't be so Сука. bad. Have you been there before? No, some of the animals aren't comfortable around wolves, so you wouldn't know. Вообще, может, ферма это типа обратно в их эту вселенную отправит? Would you? О, не надо. Ну, пожалуйста. Goodbye, TJ. Hey, Bigby. Where's your friend, Colin? Where's the fucking pig? I don't know. He must have run off. Bullshit. Ты понимаешь, что Колин должен был уехать, блять, а этот чел должен был остаться, потому что ему денег дал, сука. Разраб, блять. О, сука. Чё тебе надо?
Блин, мне так жабунёнка жалко. Сука. Hi. Это реально, блин, это... Я надеюсь, что это неплохая концовка. Я надеюсь, что... Блин, да нет. Блин. Oh. Yeah. I guess I am. It's not easy to forget. I know it seems like I should be able to. Сейчас сниму ленточку, у нее голова отпадет. It's just. Need to let that go. How are you gonna move on if... Bigby, I know you're trying to help, but this is just something I need to do on my own. Listen, I came here. Бля, это, скорее всего, плохая, ну, типа, это плохая концовка, что, типа, этот жабу отправили на ферму, бля. Сейчас, блядь, посмотрим, будет написано «Вы 3%», и все, я тильтану. It's about what happened to Faith and Lily. I'm not sure where to start. Faith, Lily, and we had this plan. We were gonna find a way out. Leave the pudding and pie for good. But then Faith decided to get some leverage. She stole a picture of Crane and Lily together. The minute Faith stole that photo, we had dirt on one of the Crooked Man's allies. If he found out, I had no choice. You have to understand. You've seen how they kept us quiet in that place. Can you imagine the lengths they go just to silence someone who had physical evidence? It's okay. Just calm down. I freaked out, okay? I thought if I came clean to Georgie, he'd get the Crooked Man to leave us alone. We could just forget the whole thing. Maybe try again in a few years. You what? So I told him everything. And I begged for mercy for all of us. I didn't want anyone to die over a picture. You were just trying to protect them. Yeah. Georgie promised he'd smooth things over with the Crooked Man. But then... Oh, God. Я же даже не дотронулся, я попытался просто. I don't know what happened, but that night at the club, Georgie came back and told me things had changed. He had to make an example of us. We had committed treason. And while the two of us were sitting there, as he was telling me this, Faith walked in, and I had to watch while Georgie... Wait, so Georgie told you all this? Not the Crooked Man? Back at the well, you said... I know what I said. But it wasn't the truth, was it? What does it matter? I know the Crooked Man did it. So what if it wasn't the whole truth? Блин. It was true and... Ебать, у меня... Чего? Очень громко самолет пролетел, мега громко. Прям пипец как громко, как будто, блядь, в 50 метрах. Пипец. I guess it worked out in the end. I can't hold that against you. I know he ordered their deaths. I wasn't gonna let him get away with it because of a stupid technicality. Especially after... That night, after Faith, I tried to warn Lily, but she wasn't with her scheduled appointment. So I did the only thing I could do. I left Faith's head at your doorstep. Это она сделала, блин. You? I walked her over here, and I left her. So, that piece of fabric I found near there, that was you? Yeah. I cut my leg trying to get over the fence. So you started all this? I just pointed you in the right direction. Молодец. People like us get forgotten all the time. The Crooked Man was counting on that. When we suffer, we do it in silence. And the world likes it that way. We just fade, like we never existed. I couldn't watch that happen to Faith or Lily. Nobody cares about us. Not really. I'm sorry, Narissa.
I'm sorry that's what it took to get me to pay attention. It'll be different now. You'll make things right. You and Snow. I don't know. Да Снежка уебанка, Seems like блядь. no matter what I do, it's just Отправил на not enough ферму for her. типов Right. нормально. I just can't win with these people. I know it might feel that way, but they need you, Bigby. Both of you. You two make a good team. The way you look out for each other and look out for us. You don't see that a lot Не знаю, these блядь, не days. хочу ничего отвечать. Look, Bigby. After everything you've done for us, maybe they don't want to admit it, but without you, none of this would have happened. You listened when no one else would. You protected your friends, no matter the cost. Спасибо. And you brought justice to this town. А интересно, если вот постоянно какую уебанца вести, она бы меня похвалила в конце? Finally, Да вряд because ли. you brought the crooked man in, everyone saw who he really was. So from where I'm standing, you did the right thing. Спасибо. Я You've been знаю. given this job for a reason. Только я все равно почему-то не смог засейвить жабу. Ну ладно. Даже спиздил деньги и все равно не смог засейвить. Блин. Пришлось даже на такой риск пойти. Ладно. I left Faith at your doorstep because I knew. I've been making a lot of mistakes lately. But you've also done a lot of good. Don't forget that. You've changed this place. For better or worse, Fabletown wouldn't be the same without you. Угу. You're not as bad as everyone says you are. Что за звук? I need to tell you something. I have to tell you something. I feel like we've met before. You're trying to place me. You like my ribbon? Do you like it? Faith wore one too. Would hide her beauty so she could escape his kingdom. They used to call me the Little Mermaid. Dr. Swinehart ever get back to you about He Faith? said he wanted to run more tests. I hope you find what you're looking for. Не понял. Пойти за ней, позволить уйти. I'll see you around, Wolf. Все. Так. Вы 30% оставили его умирать. Прикольно. Прикольно, спасибо. 31%. Так, вы 89%, что? Вы 89% людей, получается, в наручники, да, вы забрали и повели. Так, вы 47% людей в тюрьму посадили. Ну, это понятное дело. Последние слова. Угу. Не, ну игрушка, конечно, кайфовая, блин, но, сука, вот это... Ты понимаешь, что игра вышла в 2013 году, а вторая часть выйдет в 20... Кстати, мы сейчас трейлер посмотрим. Потому что там выходил трейлер когда-то, или год назад, или что-то такое, или полгода назад. Игра вышла в 2013 году, и вторая часть выйдет в 2024. 11 лет спустя. Это что вообще такое? Так, особая статика. Вы соврали ему, что не видели красавицу. Вы обещали ей не рассказать чудовищу, что видели ее на улице. А, ну, блин, ну, спасибо. А это мертвые, да, люди? Вы убили Тра. Понял. Блин. Грустно как-то. Давай посмотрим сейчас трейлер второй части. Интересно, что там будет. Узнаешь, что будет дальше. А, типа, комикс. Нифига себе. Это... А, ну, нифига себе. А что это вообще такое? Fables. Wolverine, что? Росомаха? А? Не, кайфово. Сейчас вторую часть чекаю этот, посмотрим трейлер. Так, ну что? Не, игрушка кайфовая, мне прям очень понравилась. Я говорю, я хочу еще в такие игры поиграть, но, к сожалению, их не так много, как хотелось бы. К сожалению, их не так много, как хотелось бы. Так, что? Игра, типа, она у вас закрылась, но у меня еще не закрылась, если чего. Все. Так,
Давай загуглим. Так, сейчас, погоди, не в тот аккаунт вошел. Так, господи, The Wolf-Among-Us 2 трейлер. Блин, а можно трейлер типа на русском языке? А, так тут, подожди, или это трейлер? 2.20 идет, full трейлер. Ща. Ну, блин, я не вижу тут русского языка, поэтому будем смотреть не на русском. Так, субтитров, к сожалению, нету. Так. Сейчас, вот так мы сделаем. Экран. Все. Погнали посмотрим. Full трейлер официально. You're listed here as a private investigator. What does that sort of work entail? Смотри. Depends on the night. Ну, графон, кстати, такой, типа, он остался таким же, но красивее стал. Да. Waiting for a slip up. I don't know, someone gets greedy, someone gets brave. Не понимаю, к сожалению. And that's what you were doing the night of the incident. Yeah. У нас будет новое дело, да, какое-то? Какой? They hadn't cast so much as a shadow. Till that night. Не, ну глянь, ну, типа, красивее игра прям выглядит. То есть, знаешь, так же комиксово, блин, красиво очень. Интересно, почему ее так долго делают? Ебать, это кто? Это Доктор Дум? Или как его там звали? Something like that. Your boss, Miss White, said things didn't go as planned. She mentioned that there was some violence. Балдет. In the moments when you find yourself losing control. Это наши новые враги, короче, будут. А ты кто вообще такая? How does the anger manifest itself? О, а я красивый, да? Бля, ну... 23-м. Пишут 23-м, но где-то там я смотрел, 24-й уже пишут. Но это типа трейлер вышел год назад. Да, видишь? В феврале. Аж. То есть 1,5 года назад даже. Xbox, PS4, PS5. Так, Epic Games Store. Нам надо. Но мне, скорее всего, в Epic Games придется ее покупать, потому что, чтобы сейвы сохранились. Потому что я в Epic Games играл сейчас. Вот. Все, спасибо всем, кто смотрел. Игрушка классная, прям мне очень понравилась. По сравнению с Ульфенштейном это вообще небо и земля. Ульфенштейн мне вообще не понравился. Ну как, мне понравилось только там пиздиться, все. Сюжет говно, графика, я бы не сказал, что крутая. Геймплей тоже, как по мне, слишком какой-то укороченный был. Ну, короче, такое. Вот, а это прям кайфовая игрушка. Мне прям очень зашла. Все, всем спасибо, всем пока, всем до завтра. Да, все, бай-бай.